or creed or economical status of the person are not even human beings. Even he never shows any kind of disparity between man and other creatures of this universe. Even he treats them also very well, which we witnessed that when God appeared here in from third divya desam called Pudi. And we know the story from Ramayana that the Lord, as Sri Rama, he performed the final rites to a vulture, Jatayu, which he was not able to perform to his own father. Not only just performing some kind of ritual rite, but also observed all the rules that are to be followed by a son when he performs to his father. Rama treated even a bird as his guide, mentor, father. Can you understand how he treats? We even not able to treat our own people as equal to us. Forget about other people. Man is not respecting other man. Man is not respecting other creatures like animals or birds or trees or any other thing in that sense. We know very well all the damage to the nature is caused only by the human beings, not other creatures. But God is here to teach us the important element of the human life which man forgot. Treating everyone equally with good respect. This is what Lord is showing here. He accepted a fisherman as his devotee. People keep such people away, calling them as downtrodden. But God never treats them like that. When God is accepting those people, why can't you? Ramanuja taught this lesson to his own disciple called Satyavanta. And the Lord here is called Vijaya Asana Swami. And this Lord is one among 9 Divya Desas around Alwar Nagari, which is almost the southern tip of our Bharat. Let's chant the divine name of this Lord with the mantra. Repeat after me, raising our hands. Om, Om, Varaguna Mangai, Varaguna Mangai, Kshetravasine, Kshetravasine. ఎవరు చేతి అంటే చక్కగా హాయిగా చేతి నమస్కరించిన దాన్ని కూడా మనకి ఓపిక లేదా? ఆయన మన కోసం ఇంత దూరం వస్తే surprising. That's good. When we come to places like this, let us learn how to be in front of God. Varaguna Mangai, Varaguna Mangai, Nayaki Sametaya, Nayaki Sametaya, Vijayasanaya Namaha. Vijayasanaya Namaha. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మాత్రం చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ అంటారు.
Now the Lord is called Ashcharya Nata, miraculous dancer. Is this Lord now gracing us from a divya desam called Perumkula. This is also called as Tirupurandai. I know, I think many of us are very much scared of Shenigraha. How many of you know about Shenigraha? ఎంతమంది తెలుసండి శనిగ్రహం అంటే? శని దోషం ఏదో 7 దాటేనో, ఏదో 3 ఏళ్ళసేనో, 7 ఏళ్ళసేనో, 6 నెలసేనో ఇలా అంటుంటారు కదా. శనిగ్రహ దోషం. ఆ శనిగ్రహ దోషము మనకి భయాన్ని కలిగించే ఆ శని దేవత ఈ దేవుణ్ణి ఆశ్రయించింది. తనకి ఒకనాడు ఒక ప్రమాదం ఏర్పడ్డది. స్వామిని రక్షణ కోరితే ఆయన ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడట. He ordered the శనిగ్రహ, don't touch my devotees. ఎవరైనా మా శిష్యు మా భక్తులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ జోలికి నువ్వు రావు అని నువ్వు ప్రామిస్ చేస్తే అప్పుడు నేను రక్షిస్తాను అని అన్నట్టు. ఏం చేస్తాడు? ఇట్ వాజ్ inevitable for him. And then he accepted, Lord, whoever surrenders to you, I never touch them. నీ భక్తులని నేను ఎప్పుడు ఏమీ చేయను. Remember my devotees. భగవంతుడు ఆశ్రితులను రక్షించడం కోసం ఆయన ఏమైనా చేస్తారు అని నిరూపించుకున్నటువంటి స్వామి ఈ పెరుమాళ్. తిరుప్పుడందై ఆశ్చర్య నట అనేటటువంటి స్వామిని after his 9 they form a group called Navatirupati. We witnessed 7 out of 9 yesterday and the rest of the 2 today. Thus the Navatirupati unit is completed. And now we are entering the 57th divya desam. Here in our place, the Lord is called Sundara Paripurna. The place is called Tirupurungudi. A very, very auspicious place where the Lord blessed a Harijan, Maladasari. కృష్ణదేవరాయలు వారు ఎంతమందికి పరిచయం తెలియదు? ఆయన పేరు ఎంతమంది విన్నారు? How many of you heard about Krishnadevaraja? Right. He wrote a very wonderful poetry called Amukta Malyada. In that Amukta Malyada work, he dedicated a chapter exclusively to talk about that Maladasari. You can understand the greatness of that Maladasari. Though he was a very, very untouchable, downtrodden person of those days, but God blessed that person to become greater than a great Vedic scholar. A Vedic scholar who did not perform his yagam properly, and somewhere in the middle he broke it, and then he became a brahmotsavam. Before Vaikuntha Ekadasi, 1 month before, another Ekadasi comes. During that Ekadasi, this downtrodden and untouchable person was going to have the darshan of this Lord in Tirupurungudi place, which is also near Kanyakumari, our Bharat. And during that time, it was a night, because in those days they had to travel through the forest.
and he was going on foot. During that night, he rested under a big tree in the forest. There was a ghost on the tree, it seems, that appeared before that Maladasari and said, I want to eat you away. Of course, he never got scared. He requested that Brahmarakshasi, please, bear with me. I am going to this lord and he is called Sundar Paripurna. This Lord's name is Sundar Paripurna. I am going to the Lord because tomorrow is Ekadasi. I want to sing His glories in His temple. Please permit me. I go there, sing His glories and come back to you and become food for you. Then you can eat me again. The demon laughed at him, that ghost. And hey, do you think I'm a fool? I'm a great Vedic scholar. I was a great Vedic scholar. Remember, unfortunately I became great Rakshasi like this. But that's okay. Have you ever heard that anybody keeps his head in the mouth of a tiger and says, hey tiger, please leave me for some time. I come back and keep my head again in your mouth. No fool will be like that. Don't try to fool me. He warned. But he promised, hey ghost, believe me, I never take it back my word. I promise I come back to you. Please. Ghost did not accept. Then he took so many pledges. If I won't come back to you, I become like this. This papa will come to me. That papa will come to me. This, mistake I was committed. So many pledges he has taken, but finally, that ghost accepted. Okay, go. Then he went to the Lord here, the Sundara Paripurna Swami, and on all the, because he was not supposed to enter the temple in those days. So, from the outside compound wall, he went to all the 4 doors, and from there he sang the glories of the Lord with a tone or with a ragam called Kaisika Ragam. Kaisika Ragam. He sang the songs in praise of the Lord. And next morning, of course, he started coming back. Exactly, he came to the same tree where he met with the ghost and said, hey ghost, I am ready for you now. Come on. Accept me as your food. The ghost was perplexed. దానికే పెద్ద ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇదేందా పిచ్చోళ్ళ ఉన్నావు? Seems that you are a very, very foolish guy. You have gone anyway. Why did you come back to me? No, I am sorry. I promised you. I stand for my promise. Then the ghost felt so happy and said, hey, you do something for me. I won't eat you. I leave you. Tell me what can I do? I try. Okay. You gained some kind of punya, right? While going there and singing the songs. Give me that punya to me. So that I will be relieved from this brahmotsavam. And then that Maladasari said, I'm so sorry. I never do anything for the sake of either punya or to gain something out of it. I
did because I love to do it. I did it because I am the servant of the Lord and my duty is to sing His glories. That's all. I went there and I sung that. I never expected any kind of punyam out of that. When I did not expect, how does it come to me? When it is not coming to me, how can I give you something which is not there with me? And no, I want that. Give me. He said, I can't. Then the ghost started bargaining with him. Okay, if you don't want to give all the punyam of the 4 those songs, give me 3. He said, it is true. When it is not with me, how can I give you? That's okay. The final deal. At least do me the punyam of the songs you sang at one door. He said, I have nothing with me. How can I give a blank check or a signed check when there is no account in the bank? I'm so sorry. But you know what happened, my friends? He was a very, very strong and real devotee. And this ghost spoke with him for a while. And he was seeing him and he was talking to him. That itself became a great virtue. ఆయనతో మాట్లాడిన పుణ్యానికి ఆ బ్రహ్మరక్షస్థం అతనికి పోయి అతనికి మళ్ళీ జన్మ వచ్చింది. మళ్ళీ తను మామూలుగా మారగలిగాడు. దట్ ఈస్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఏ బ్రాహ్మణ్ who was a scholar, studied all the 4 Vedas, became Brahmarakshas, and a Harijan, a Maladasari, out of his concern and devotion towards this Lord, became such that he was able to relieve that Brahmarakshasvam and made him normal. దేవుడు దయ ఎంత గొప్పదో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నువ్వు బ్రాహ్మణుడివా హరిజనుడివా కాదు ప్రశ్న. నీకు నిజమైనటువంటి హృదయము ప్రేమ భగవంతుడి ఉందా లేదా? ఇది లేకపోతే నువ్వు ఎన్ని చదువులు చదివినా ఎన్ని కులాల్లో పుట్టినా దండగా. And if you have that kind of devotion and you surrender to the Lord Mahavishnu, you became so great even with such kind of persons also will get rid of their sins and they will be getting the grace of God. This is the one who made that Sundara Paripurna Swami of Tirupurungudi. Another interesting point all of you should understand here with this vlog. Many people nowadays started talking, oh, these are Vaishnavas, oh, we are saints, and we both fight with each, they fight with others. They say there is a kind of fight between the Vaishnavas and saints. Pretty foolish guys, I can say such people. God appears in different forms and all the devatas accept him as he is the supreme. Lord Mahavishnu is the supreme. And all devatas are always so friendly with him and so devoted to him. And they all follow the guidelines made by the Lord. Lord Mahavishnu and Lord Mahasaya, both are so friendly. They are always friendly. But somehow it is so surprising. But those who think that they are their disciples,
some of them are not able to get along with others. This is so painful and sorrowful. They need to understand Lord Shiva never ever hate Vishnu, not fight with Vishnu. And it's also Vishnu accepts always all his subjects, all the devatas as friendly, as different parts of him. You love your feet, right? You love your hands, right? You love your nails also, right? Some people, they keep eating their nails also. They so love their nails, though they are not good. Anybody likes his own parts. So also Mahavishnu, this is the place, the Tirukurumudi, remember this place, where in his temple there is a Sannidhi of Lord Mahasiva also. There is a custom made by Ramanuja Swami in those days. The priest from the Lord Vishnu's place every morning goes to Shiva's place and then asks, my friend Lord Shiva, is he comfortable here? Are all facilities good? The priest asks on behalf of Vishnu. And then the priests of Lord Shiva's temple should reply. They say, okay, we are comfortable here. There is no lacuna, no problem for us. We are okay. Then those priests come back to this deity and then they offer that prayer before the Lord. Lord, your friend Lord Shiva said that he is comfortable with all the things. Okay, now you can start my aradhana. He never accepts his own aradhana until his friend Lord Mahasiva is happy. You can understand how intimate those two are. శివుడు విష్ణువు ఎప్పుడు కొట్టుకోరండి. ఆయన భక్తులు అనుకున్న వాళ్ళు పరమశివుడికి మేము చాలా గొప్ప భక్తులు అనుకున్న వాళ్ళు కొట్టుకోవడానికి సిద్ధపడుతుంటారు. ఐ డోంట్ నో వై, ఎందుకు అలాగ వాడికి అనిపిస్తున్నాం అనేది తెలియదు. కానీ భగవంతుడికి విష్ణువుకి శివుడికి ఎంత ప్రేమ పరస్పరం ఉందో ఈ దివ్య దేశంలో మనం చూడాలి. తిరుక్కురుంగుడి కన్యాకుమారికి దగ్గరుంది. ప్రతిరోజు విష్ణువు సన్నిధిలో ఉండే ప్రధాన అర్చక స్వామి భగవద్ ఆరాధన ఆరంభం చేయడానికి పూర్వం ఈ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ అడుగుతారండి, మా మిత్రుడైన పరమశివునికి అన్ని సౌఖ్యముగా ఉన్నావా అని అడుగుతారు. దేవుడు అడిగినట్టు అన్నమాట. అప్పుడు అక్కడ ఉంటే అర్చకులు ఏమైనా లోపాలంటే వాళ్ళు చెప్తారు, లేకపోతే బాగున్నాయి అని చెప్తారు. వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి మళ్ళీ అర్చకుడు పెరుమాళ్ దగ్గర విన్నవిస్తాడు, మీ మిత్రుడైనటువంటి పరమశివునికి సౌకర్యముగానే అన్నీ ఉన్నవి అని వారు అన్నారు. అప్పుడు భగవంతుడు తన ఆరాధనని ఆరంభింపజేసుకుంటాడు. అప్పటిదాకా ఆయన ఆరాధన తీసుకోడండి. శివునికి విష్ణువుకి ఉండే మైత్రికి ప్రతీక ఈ ఆలయం. ఇలాంటి చాలా ఆలయాలు ఉన్నాయి మన దివ్య దేశాల్లో 180లో. నాట్ ఓన్లీ దిస్ తిరుక్కురుంగుడి, but there are many other temples like that which stand God for the intimate friendship Lord Mahavishnu and Shiva have with each other. This is a very, very divine place to talk about equality. Ramanuja Swami got tremendous, great inspiration from here. Lord here appears in 5 forms, and it seems this Lord
is a bit jealous about Ramanuja Swami. A bit jealous. You know how? When Ramanuja Swami came here to have the darshan of this Lord, then there were so many disciples along with Ramanuja Swami. And it seems this Lord asked Ramanuja Swami, hey, I tried to teach so many things to my disciples like Arjuna, but nothing went into their mind. How are you able to get these many disciples following you? Do you have any secret with you? Ramanuja Swami openly said, of course, I have a nice mantra with me. Mantra and the mantra. And there is no mantra which is not known to me. But what mantra are you using to capture all these guys? Ramanuja Swami said, no problem, my lord. But the one who says the mantra should become Acharya. But one who receives the mantra should become a disciple. Disciple should come like a disciple. And then Guru will teach like a Guru. And if you want really mantra, you should become a disciple. No problem, I'm okay. And then Lord tied up his cloth to his waist and did Sashtanga Namaskara to Ramanuja Swami and said, Adiyen, Ramanuja Das. And then Ramanuja Swami revealed Dvaya Mantram to this Lord. Thus Ramanuja Swami was accepted as Guru of this Lord. From then on, the name of this Lord became Vaishnava Nambi. Vaishnava Nambi. Though his name was Sundar Paripurna, but you know that name is hardly known to anybody. He is known as Vaishnava Nambi only by many people. The Lord is now here in front of us to talk about the equality, the value of equality that inspired Ramanuja Swami to become a statue of equality here. Let us chant his mantra. Om Vamana Puravasaya Gurumbudi Valli Sametaya Pancharupaya Sundara Paripurnaya Namaha. Now we are witnessing another wonderful Lord, and whose name is Nikshepa Vitta, preserved wealth, a wealth that is preserved. There is a place called Tirukolur near Alvar Tirunagari, which was the birthplace of Madhura Kavi Alvar. Madhura Kavi Alvar is the one responsible for the Divya Prabandhans to come into the light through Namarva. And he born in a place called Tirukolur, which is nearby Alvar Tirunagari in South India. This Lord is called Nikshepa Vitta, who leaves us from Sukragraha dosha.
If anybody has Sukragraha dosham, surrender to this Lord and pray to Him. He will be relieving us from Sukragraha dosham. This Lord is a very, very powerful person who blessed even the finance minister of Devatas called Kubera with wealth. There is a nice story related to this place where Ramanuja Swami empowered women from this place. Alvar sings about this kshetram. This kshetram is called Pugumur. Pugumur means everybody wants to reach this place, means all roads lead to Tirukolur. I think that was the greatness of this place, it seems. Ramanuja Swami was coming to this place along with his disciples. And surprisingly, he found a very, very old lady just, going out of that village or that place with her bag and baggage. And Ramanuja Swami surprised and asked, hey, why are you leaving this place? Since everybody wants to enter this place and you are leaving, this place, why? That lady, she was a lady, but she gave 81 examples and said, I am not blessed with such a kind of devotion. Then how can I stay in this place? So I am just leaving this place. She gave 81 examples from all the scriptures. For example, I am not blessed like the Padukas, which became a part of the Lord's feet. I was not blessed with such a kind of punya. So how can I stay in this place? I did not become like the Sevari who fed him with beautiful fruits. I did not do any kind of virtue like that. How can I stay in this place? Like that, she gave 81 examples from Ramayana, Bhagavad, Puranas and Itihasas. Ramanuja Swami, surprised by understanding her depth of knowledge, and said, you are a great pious lady. Such a great person should not leave this place. Probably the poverty may be making you to leave this place. Come on. Ramanuja Swami made all the arrangements to that lady to stay comfortably in that place and enjoy the service of the Lord in Tirukolur. And those 81 examples became very, very, very exemplary for people to understand and learn them, and our acharyas call them as Tirukolur Pendilai Rahasyam. That's how they all adore that lady like anything. Women were never looked down by our acharyas, our scriptures, our people. We always respect, adore the greatness of lady, even our great acharyas. మహిళలకి అలాంటి ఒక అతి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఊరు తిరుకోడూరు. ఆ స్వామిని ఇప్పుడు మనం సేవిస్తున్నాం. చెబుదాం ఆ స్వామికి సంబంధించి. ఓం శ్రీకోడూర్ శ్రీకోడూర్ నగరవాసాయ నగరవాసాయ
We are getting the grace of a great Lord. Probably the world knows this Lord very well. Very recently, lakhs of people thronged to this place to have the darshan of this Lord, just even for a fraction of second. Do you remember the name of this Lord? Attivaradan. ఎంతమంది విన్నారు ఈయన పేరు? అబ్బా గ్రేట్. అత్తివరదన్ ఎక్కడ ఈయన? కాంచీపురం. కాంచీపురం is a very great place which blessed the world with Ramanuja Swami's grace. This is the Varadaraja, revealed the secrets of Vedas, giving 6 answers to the questions Ramanuja Swamiji was having at his younger age. This is the Varadaraja in whose place Yamunacharya Swami blessed Ramanuja from a distant place, saying, "This is the one going to be the future Acharya to the world." Msworldvlog. Kanchi Varadaraja Swami is the one who sent Ramanujacharya Swami from Kanchipuram to Srirangam to make the world devotional. From where Ramanuja Swami brought out the concept of devotion. Bhakti Sampradaya, we call it, right? ఆ భక్తి సంప్రదాయానికి ఆటపట్టుగా శ్రీరంగాన్ని చేసేటట్టు తీర్చిదిద్ది దాన్ని బాగు చేయండి అని రామానుజుల వారిని కాంచీపురం నుంచి పంపిన మహనీయుడు ఈ వరదరాజ స్వామి. ఆయన దయని మనం ఇప్పుడు పొందుతున్నాం. కంచి దేనికి గుర్తో ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారో లేదో? కంచి గరుడ సేవ. కంచిలో ఉండే స్వామికి పెద్ద గొడుగు ఉంటుంది. కొన్ని క్షేత్రాలు కొన్ని ప్రసిద్ధం అంటారు. తిరుమల వాడ, తిరుమల క్షేత్రంలో వడ అట. శ్రీరంగంలో నడ, అంటే అక్కడ నడక సౌందర్యం చూడాలి. కాంచీపురంలో కొడై, కొడై అంటే గొడుగు, పెద్ద గొడుగు ఉంటుంది అనమాట అండి అక్కడ ఆయనకి. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కటి. అవన్నీ వింటుంటే మనకి దడ. శ్రీరంగం నడై, తిరుమల వడై, కంచి కొడై, నమక్ దడై. కాంచీపురం హస్తిగిరి అని అంటారు మహానుభావులు. రామానుజుల వారికి అతి ఆప్తులైనటువంటి కూరత్తాళ్ వారిని ప్రసాదించినటువంటి స్థానం ఇక్కడే అన్నమాట. సంప్రదాయానికి కళ్ళలాగా రక్షకులుగా ఉండేటటువంటి మహనీయులైనటువంటి కూరత్తాళ్ వారిని ఇక్కడ ఉండే రామానుజుల వారు స్వీకరించగలిగారు. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కంచి వరదరాజ స్వామిని ఇప్పుడు మనం సేవిస్తున్నాం. లెట్ us chant his divine name. ఓం ఓం కాంచీపురవాసాయ, కాంచీపురవాసాయ, పెరుందేవి సమేతాయ, పెరుందేవి సమేతాయ, వరదరాజాయ నమః.
Now slowly we are moving to Kerala, towards Kerala. This is the Lord from a place called Tiruvanparisara. Though this is now in Tamil Nadu, but it is one of 13 divya desas from Kerala. Actually, this is the place where Nammal was born. He born here. Nammal's mother, called Udayanangai, actually was living in this divya desa. And the Lord here is called Srivasa Vaksha. When Saptarshis did penance, Lord appeared for him in this form, and they requested this Lord, please bless the world with good children, my Lord, and be with us in this divine form. Gracing their wish, Lord stayed back as Archa Murti in this place called Tiruvanparisara. And if we surrender to him, and if we offer our prayers at his feet, he blesses us with good children. Of course, if you do not have the ability to get children now, don't worry. He blesses your children to get good children. You will be getting good grandchildren. Understand? మన వంశంలో మంచి పిల్లలు పుట్టేట్టు చేయగలుగుతాడు. యోగ్యత ఉంటే మీకు, యోగ్యత లేకపోతే మీ పిల్లలకి, లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకి. This is the Lord who blesses with good children. Remember, let us surrender to this Srivasa Vaksha. Let us chant his mantra. Om Vanisara Puravasaya Kamalavalli Sametaya Srivasa Vakshaya Namaha. Now we are getting the grace of Katkarai Appan from a divine place called Tirukatkarai from Kerala. It seems Lord measured the entire universe with 2 feet when he became Vahana and begged for 3 feet from the king Bali, and of course Bali's action. Lord started measuring the places. The first foot, when he measured the entire earth, started from this, it's called Tirukatkarai. Then he measured the space. Then he measured the head of Mahabali and sent him to Rasatala. Because this is the place where from Bali went to Rasatala to rule it as the monarch. Every year, during a great festival, Bali comes out from this place only. This is the belief of those people. In the entire Kerala, people believe in it. Mahabali comes every year to this place, Tirukatkarai.
And do you know the name of the festival? A great festival, Onam. Onam is Ravana Purnima. On that day, if you happen to be there in Kerala, you see a wonderful scene with everybody, whether they are educated, uneducated, rural people or urban people, no matter who they are, whether they belong to different religions. All those people follow one rule on the day, on the great festival of the state called Onam festival. They clean the front area of their houses. Even they live in a very big building also. They come out of their building and clean their surface in front of their house. Draw some lines called column, mugu. Inti mundara chakkaga mugu pedtare. And then they bring nice bricks. They fire them. They light the fire, and they bring a pot and prepare some sweet payasam. They believe Bali Chakravarti comes on that day and receives this payasam they make for him. All people, if you happen to be there on the day, you will be really surprised to see the scene when you cross through the streets. On both sides of the streets, at every step, you see there is a fireplace, there is a pot, and they cook the payasam. And they offer it to the nature. Since Bali Chakravarti receives it, and he blesses them with all the wealth. Everybody believes in that. Very spectacular view of that we can see in this place called Tirukatkarai, and the Lord is called Appan Swami. This is the 61 in the Divya Desas we have here. Let us chant his mantra. Om Tirukatkaravasaya Vatsalyavalli Sametaya Vatsalyavalli Sametaya Katkarayappan Swamine Namaha. Swamine Namaha. The Lord Sri Suktinatha Siddhinatha Perumal from Kerala, from a place called Tirumuzhikkalam. He is the one who blesses us with great knowledge. There was a great sage called Harita who did tapas for the sake of grace from God. And God appeared to him in the form of Lord Krishna and asked him, what do you want? He said, Lord, I see people with a lot of ignorance. People are not able to judge what is good and what is bad. Please bless the world with real and good knowledge, my Lord. Then the Lord said, that's okay. I'm happy with your concern, my Harita. Why can't you yourself write a book? Me? Yes. I have no knowledge of that kind, my Lord. Why you are worried about it? I made a cross blade as Brahmastra. Do you know that? Of course. And then why you are worried about it? I
I command, go and write a nice scripture, Dharma Shastra, so that people can understand the values through that. It becomes a permanent record to the world. Do it. Then that great sage Harita, with the grace of this Lord, called Siddhinatha Perumal, wrote a nice book called Harita Samhita, which is very, very authentic scripture. Even today, great acharyas quote many, many verses from that scripture called Harita Samhita. Let us chant his divine name. Om Sri Sukti Puravasaya Sri Sukti Puravasaya Madhuraveni Sametaya Madhuraveni Sametaya Sri Sukti Nathaya Namaha Sri Sukti Nathaya Namaha. Now we are witnessing another divine form of the Lord with a very, very interesting name, Ascharya Upakaraka. See, the name itself is so bewitching. He is called Ascharya Upakaraka. While blessing the people, they will be surprised, how did I get this grace from Lord? We know the story of Kuchela. ఎంతమంది విన్నారండి కుచేలుడి కథ? గ్రేట్. కుచేలుడు కృష్ణుణ్ణి అడగాలని పోయాడు. పాపం 6 నెలలు నడిచి వెళ్ళాడే. 2 పిడికిలు అట్టుకుని వాళ్ళ ఆవిడ పక్కింటి నుంచి అప్పు తెస్తే ముగ్గుపోయాడు. చచ్చి చేడి ద్వారకకి చేరాడు. చేరిన తర్వాత అక్కడ ఎవడు లోపలికి పోనివ్వలేదు. పాపం గుమ్మం దగ్గర ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు. కృష్ణుడు అక్కడికి వచ్చి ఇతన్ని ఎదుర్కొని, అయ్యో వచ్చితివా నా బాల్య మిత్రమా, ఏమి తెచ్చితివి నాకు చెప్పుమా అని ఈయన్ని ప్రేమతోటి ఆదరించి తీసుకువెళ్ళాడట. ఆయన చేసిన ఆదరానికి మై మరచిపోయిన కుచేలుడు అడగడమే మర్చిపోయాడు. ఎందుకు వచ్చానో మర్చిపోయాడు. పాపం ఆదరించి చక్కగా పంపించేశాడు కృష్ణుడు. మళ్ళీ ఆయన దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత జ్ఞాపకం వచ్చింది, అరే నేను ఇందుకోసం కదా వచ్చాను. I came just to take some favor from him. I forgot it totally. And the 2 hands full of the pounded rice given by my wife also were taken away by Krishna. And when I go back and when she asks, hey, did you bring something from Krishna? What should I reply? But anyway, that's the thing. Probably I'm not deserved to get anything from him, it seems. బహుశా నేనేం పొందడానికి తగనై ఉంటాను. అందుకే నాకు అది మర్చిపోయేటట్టు చేసేది. దట్స్ ఓకే. పోనీ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళినా చూచి వద్దు. ఆయన అంతే చేస్తే ఏం చేస్తే అంతే చాలు. He was happy with whatever he got. That made him pious. If he would have gone back, probably he wouldn't have got anything. But because he was happy and believed in the judgment of Lord Krishna, and simply he returned to his place. It took another 6 months. Almost 1 year passed. By the time he left that place and returned. And when he came to his town, hometown, there is no house.
because he used to live in a small thatched house. Now that is not there. అక్కడ పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది. అయ్యో అప్పుడే కలియుగం వచ్చేసిందా ఏందబ్బా, ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ అప్పుడే వచ్చేసినట్టున్నారు, కబ్జాదారులు. మా ఇంటిని ఎవడో కబ్జా చేసేసినట్టున్నాడు, మా ఇంటిని తీసుకుని ఇక్కడ ఎవడో బిల్డింగ్ కట్టేసుకున్నాడే, అయ్యో నా వాళ్ళంతా ఏమైపోయారో ఏందో అని పాప ఆయన he started worrying about his own people. Meanwhile, the doors of that big building opened slowly, and a lady came and said, "Hey, how are you? Come on." ఆయనకి పాపం మర్చిపోయింది, ఎవరో తెలియలేదు. ఏమిటి ఇంట్లో వాళ్ళు తలుపు తీసిన రమ్మంటారు డబ్బా, ఏందా ఏంది పట్టణానికి పోయి అప్పుడే మర్చిపోయినావు? నేనేనయ్యా మీ ఆవిడయ్యా, ఎంత పట్టణానికి పోతే మాత్రం మర్చిపోతారైతే మనుషుల్ని అని అడిగింది ఆవిడ బయటికి. ఆయన చూసిండు ఆయన, అరే నువ్వేనా? అమ్మో ఏంటి బట్టలు, ఎంత ఖరీదైన బట్టలు, ఏంటి భావన, ఎవరిది, ఎవరు కట్టారు దీన్ని, ఎలా వచ్చారు ఇక్కడికి, నువ్వు ఎందుకున్నావు ఇక్కడ, ఏం కదా కమాబీషు అని అడిగాడు ఆయన. అదేంటి ఎలా అడుగుతున్నావు? అరే నువ్వే కదా పంపినావు, ఓ తెల్లాయన ఓ నల్లాయన వచ్చిండు, ఇదిగో మీ ఆయన పంపించిండని ఇదంతా గట్టి పెట్టింది ఇక్కడ, నేను ఈడ ఉంటుంది అంతే కదా, నాకేం తెలిసిన. ఆ తెల్ల ఆయనే బలరాముడు, నల్ల ఆయనే కృష్ణుడు. వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు. ఆయనకి సంపదల్ని ఇవ్వలా, తను మోసుకొచ్చి ఇక్కడ చేర్చాడు. ఇక్కడ వాళ్ళకి యోగక్షేమం, మంచి వాళ్ళకి కావలసింది అది నేనే మోసుకెళ్ళి ఇస్తా అన్నాడు తప్ప వాళ్ళకి ఇస్తా అల్ల. వహామి, ఇస్తానంటే దదామి అనొచ్చు, అనలే. అలా అన్న శ్లోకానికి ఛందస్సుకి ఏం భంగం లేదు. కానీ యోగక్షేమం దదామ్యహం అనలా, యోగక్షేమం వహామ్యహం అన్నాడు. నేనే మోసుకెళ్ళి మరి ఇస్తా వాళ్ళకి సంపదని. ఇదేంటి భగవంతుడు చేసే ఉపకారం. తాత్కాలికంగా మనకు ఎదురైన పరిస్థితులు, కష్టాలు, అయ్యో దేవుడు నన్ను చూడటం లేదే, నాకు ఇలా కష్టాలు పెట్టిండేదబ్బా అని చాలా మంది ఏడ్చేటోళ్ళు ఉంటారు. అది కూడా దేవుడు మంచికే చేస్తాడని నమ్మాడు కుచేలుడు. జన్మ జన్మలకి తరగని సంపదలకి వారసుడు కాగలిగాడు. ఇలా ఆశ్చర్యకరమైన ఉపకారము చేసేవాడు భగవంతుడు. కష్టం వచ్చినప్పుడు కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, దాని పేరే కష్టం కదా. అయితే దాన్ని మనం తట్టుకు నిలబడగలిగితే దానికి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి స్థితిని కలిగించే పరమ దయాళు ఈశ్వరుడు. ఆశ్చర్యోపకారం. ఈ స్వామి యొక్క మంత్రాన్ని మనందరం కూడా చెప్తాం. Let us chant the divine mantra for this Lord. Om Tirupuliyur Vasaya Kanakalata Sametaya Ascharya Upakara Kaya Namaha.
divya desam of our one of 8 divya desas called Senganur. One among 13 divya desas from Kerala. He is a very, very great Lord. In his place, it seems 3,000 plus Vedic scholars used to chant Vedas regularly and perform havans also every day. This kshetram, as per the sayings of Namalvar, constantly filled with the smoke of homas. హోమ ధూమాలతో నిండి ఉండేటటువంటి దివ్య క్షేత్రం ఇది. నిరంతరము వేదనాదములతో ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉండేటటువంటి క్షేత్రం ఇది. మనం వినుంటాం ఏ స్టోరీ. భగవంతుడు మోహిని రూపాన్ని ధరిస్తే ఆ వేళ పరమశివుణ్ణి తరింపజేశాడు. ఆయన ఒక రాక్షసుడు వృకాసురుడు అనేవాడికి వరమిచ్చి, నేనెవడి తల మీద చేయబడితే వాడి పని భస్మము అయ్యేట్టు నాకు వరం కావాలి అని అడిగేట పరమశివుడిని. పరమ దయాళువు శివుడు ఓకే అన్నాడు. మరి నువ్వు ఓకే అంటే ఎలాగైనా శాంతులు చూడద్దా, ముందర నీ తల మీదే పెడతా, ఒకసారి చెక్ చేస్తా అన్నాడు. వరం ఇచ్చాడు కానీ ఎట్లా తనని సేవ్ చేసుకోవాలో తెలియలేదు ఆయనకి. భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేశాడు. భగవంతుడు అతన్ని రక్షించడం కోసం మోహిని రూపంలో వచ్చింది. ఒక నాట్యం చేయి, నేను చేసినట్టు చేస్తే తప్పకుండా అని అనిపించి ఆ నాట్య భంగిమలో ఆయన తల మీద చెయ్యి ఆయనే పెట్టుకునేటట్టు చేసి ఆ చేతితోటి తను భస్మం అయ్యేటట్టు చేశాడు. ఆ పరమశివుణ్ణి ఆ రకంగా రక్షించిన దివ్య క్షేత్రం ఇదే సెంగనూర్ అని మనకి చరిత్ర చెప్తోంది. పాండవుల్లో ఎల్డర్ పర్సన్ అయినటువంటి ధర్మరాజు రినోవేట్ చేసి ఈ ఆలయానికి ఒక చక్కటి స్థితిని కలిగించెను అని మనకి చరిత్ర చెప్తారు. ఆ స్వామి యొక్క దివ్య నామాన్ని మనం అందరం చెప్తాం. ఓం సెంగనూర్ నివాసాయ శంకమలవల్లి సమేతాయ దేవదేవాయ నమః. Here is the Lord who is called Mukunda. Navai Mukunda. He becomes a Nava. Nava is the boat. He becomes a boat for us to cross through the ocean of problems, sorrows, and pains, and sins. Gajendra and Parasurama had darshan of this Lord. 9 great sages did the penance once upon a time. As a result of their penance, Lord appeared for them and said, I will be saving you from this jaws of the samsara.
and thus his name became Navai Mukunda. There are so many stories about each of these divya my friends. ప్రతి దివ్య దేశము అద్భుతమైన ప్రభావాలు కలిగినదే. కానీ అన్నీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పుకోలేము. మీకు అందులో ఏదో ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న విషయాలు మీకు చెప్తున్నాం. అలాంటివన్నీ మనకి తెలియాలంటే ఈ పుస్తకాల దగ్గర ఉండాలి. లేదా హాయిగా మీకు గూగుల్ తెలిసిన కనుక దాంట్లో ఆ దివ్య దేశాన్ని మీరు పేరు కనుక క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ స్వామిని గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు చక్కగా తెలుస్తూ ఉంటాయి. సాధారణంగా పితృదేవతలకి తర్పణాలు ఆడవాళ్ళు చేయరు. ఆడవాళ్ళని చేయనివ్వరు, మగవాళ్లే చేస్తారు. ఇక్కడ చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది మగవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మీరు ఆడవాళ్ళంతా మీరు చెప్పండి అమ్మా, మీరు ఎప్పుడైనా తర్పణాలు చేశారు మీ పితృదేవతలకి? మీ అమ్మగారికి కానీ నాన్నగారికి కానీ ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా? నో. చేద్దామని అనిపిస్తుంది పాప అప్పుడప్పుడు మీకు కూడా, కానీ ఎవరు మిమ్మల్ని చేయనివ్వరు. ఎందుకో నాకు తెలియదు. దే ఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్స్ టు దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ డిపార్టెడ్ సోల్స్. అలాంటి కొరత లేకుండా చేసిన పెరుమాళ్ళు ఈయన. మీకు కోరిక కలిగితే మీ పెద్దలకి ఏదైనా చేసుకోవాలని రండి, నేనున్నాను ఇక్కడ, మీకు కూడా అట్లా చేసుకోగలిగే అధికారాన్ని నేను ఇస్తా అని మహిళలకి కూడా పురుషులతో సమానంగా పితృకార్యములను నెరవేర్చగలిగే ఒక అవకాశాన్ని తెరిచినటువంటి స్వామి ఈ నావాయి ముకుందుడు. మహిళలకి సమాన యోగ్యతలు అని ఇప్పుడు కొత్తగా దెబ్బలాడుతున్నారు, తెలియక పాపం పిచ్చివాళ్ళు, లేదా అలాగే పిచ్చివాడని చేస్తున్నారు మిగతా వాళ్ళు. కానీ భగవంతుడు మన శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ దివ్య దేశాలలో ఎప్పుడో మహిళలకి ఆ రకమైనటువంటి ఒక అవకాశాన్ని, శక్తిని, అదృష్టాన్ని ప్రసాదించాడు. ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. అది రామానుజుల వారికి మహిళా సాధికారికతకి ప్రేరణని కలిగించినటువంటి అంశము. స్వామి యొక్క నామాన్ని మనం చెబుదాము. ఓం ఓం నావాయి పురవాసాయ మలర్మంగై నాయికా సమేతాయ సుందర దేవాయ నమః. సుందర దేవాయ నమః. And now, this is the Lord glorified a lady with her pious ability when she was performing fasting on a Ekadasi day. There was a great lady called Mangala from Kerala. She was very, very dedicated to the Lord Mahavishnu and used to perform Ekadasi and Dwadasi as Vratam. Ekadasi pleases the Lord. Dwadasi also pleases the Lord. అందుకోసమనే ఏకాదశిని హరివాసరము అని అంటారు. హరిని ఆనందింపచేసే రోజు అని.
And that lady Sankara Mangala used to offer that vratam every fortnight because for 15 days once that Ekadasi and Dwadasi come. She used to perform that and she was very, very devoted lady. But seems there were some people who never tolerated seeing the, the nishtha of devotees. They want to somehow corrupt such nishtha of the people by alluring them with so many things or criticizing them with so many things. I think మీలో చాలా మందికి అనుభవం ఉంటుంది. మీరు మంచి భక్తులుగా ప్రేమతో భక్తితో ఏదైనా చేస్తున్నారనుకోండి సేవలు, మీ వెనకాల తోకలు తాగేవాడు ఎంతమంది ఉంటాడండి? అప్పుడే ఇంత భక్తులు చేసిందా, అప్పుడే ఇంత శ్రద్ధ వచ్చేసిందా, అప్పుడే నీకు ఇంత ప్రేమ ఏర్పడిపోయిందా, అప్పో ఎంత గొప్ప భక్తులు అయిపోయావు. ఇలాగా ముక్కు మూతి విరిచి సాగదీసేవాడు చాలా మంది ఉంటారు మన చుట్టూ ప్రపంచంలో. మీరు పాపం అలాంటివి ఏదో ఎన్కౌంటర్ చేసి ఉంటారు, అవునా కదా? తోళకాసురుడు ఒక తోళకుడు అని వాడి పేరు. ఈవిడ యొక్క ఆ నిష్ఠని పాడు చేయాలి అని అనుకున్నాడు. ఎట్లాగైనా ఈవిడ చేసే ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆయన డ్యామేజ్. పాపం వాడు ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేద్దామని బయలుదేరాడు. అయితే ఆవిడ యొక్క నిష్ఠని చూసి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే ఒక బాలకుడిగా వచ్చి, చిన్న పిల్లాడిగా వచ్చి ఆ తోడకుడిని మధ్యలోనే ఆపి తన సుదర్శన చక్రంతో వాడిని అంతమొందించి ఆవిడ యొక్క వ్రతాన్ని సఫలం చేయడానికి తనే ఆవిడింటికి ద్వాదశి నాడు భోక్తగా వెళ్ళి ఆవిడ అందించినటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాడు. ఇందుకే ఆవిడ పెట్టింది ఏంటి ఆయనకి? కాస్త మామిడి పచ్చడి చేసి అన్నం పెట్టింది. అది మామిడి పచ్చడ, అరటి తొక్కల ఆయనకి అవసరం కాదు. నువ్వు ప్రేమతో పెడుతున్నావా లేదా కావలసిందంటే ఆయనకి కావలసిన ప్రేమ తప్ప నువ్వు పెట్టే పదార్థం కాదు. నువ్వు ఎన్ని కిలోల పదార్థం పెట్టినా ఒక్క మెతుకు కూడా ఆయన ముట్టుకుంటే మళ్ళీ నువ్వు పెట్టవు కూడా. మీరు ఎన్ని పళ్ళు పెట్టినా ఆయన ఒక్క పండు కూడా తిండి కదండి, అన్నీ మీకే ఉంటాయి. మా ఇంకెందుకండి అంటే తినందేవుడికి నైవేద్యాలు పెట్టడం, ఇలా అడిగేటోడు కూడా ఉన్నాడు. ప్రీచోడా, అవి తినడం కోసం నువ్వు పెట్టట్లేదురా నాన్న. మన ఇంటికి వచ్చినోడికి కాఫీ ఇవ్వాలంటే గ్లాసులో పోసిస్తావు కదా, నోరు తెరవయ్యా అనే పెట్టిలో తీసి నోట్లో పోస్తావా? గ్లాసులో పోసి ఆ గ్లాసు నీ ప్రేమని తగ్గట్టుగా పెడతావు. నీకుంటే బంగారు గ్లాస్ పెడతావు, లేకపోతే వెండి గ్లాస్ పెడతావు, లేకపోతే గాజు గ్లాస్ పెడతావు, లేకపోతే కాగిత గ్లాస్ పెడతావు, లేకపోతే మట్టి గ్లాస్ పెడతావు. ఏముంటే దాంట్లో పోస్తావా? నువ్వు దేంతో వచ్చినా వాడు బంగారమో వెండో మరొకటో కాగితమో మట్టో అది తాగుతాడు. ఏంటి ఆ లోపలనే కాఫీ తాగుతాడు, మిగతాది అక్కడే వదిలేస్తాడు. వాడు తీసుకెళ్తానని ఒప్పుకోవు కదా. పాప నువ్వు వెండి గ్లాసులో కాఫీ ఇచ్చావు కదా అని వాడు కాఫీ తాగేసి వెండి గ్లాస్ జాబులో పెట్టి పెడతానంటే ఒప్పుకుంటావు. అదే పెట్టబోయే గ్లాస్ అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సింది లోపల నువ్వు నింపిన పదార్థం గ్లాస్ కాదు. దేవుడికి నువ్వు వర్తించేది ఏదైనా, అది అన్నమో పండో వస్త్రమో నీరో మరొకటో, గ్లాసు లాంటిది. అందులో నువ్వు అందించే ప్రేమ ఏదో అది ఆయన కావాల్సింది. అది కనుక నువ్వు ఇవ్వగలిగితే బయట ఏదైనా ఆయనకి సమానమే. అది నిరూపించిన స్వామి సుందర ఉపకారక స్వామి తిరువల్ల
అనే పేరు కలిగినటువంటి తిరువల్లవాడు దివ్య దేశ ఆధీసుడు ఈయన. ఆయన యొక్క దివ్య నామాన్ని మనం చెబుతాం. ఓం ఓం శ్రీ వల్లభ క్షేత్రవాసాయ వల్లభ క్షేత్రవాసాయ వాత్సల్య నాయకీ సమేతాయ వాత్సల్య నాయకీ సమేతాయ సుందర ఉపకారకాయ నమః. సుందర ఉపకారకాయ నమః. ఈ స్వామికి ఆవకాయ అన్నం అంటే చాలా ఇష్టం. అరటి పండు అంటే కూడా ఇష్టం. అంటే ఎప్పుడైనా మనం చక్కటి అరటి పండ్లని ఆవకాయని సమర్పిస్తే సంతోషిస్తారండి ఆ స్వామి. ఇది ఈ స్వామి యొక్క గొప్పతనం. మీకు ఇంకో రహస్యం చెప్పాలి. మేము కేరళ వెళ్ళాం. మేము కేరళ చేరేటప్పటికి ఈ క్షేత్రానికి తిరువల్ల అనే ఈ క్షేత్రం చేరేటప్పటికి వల్లభాపురం రాత్రి సుమారు 2 అయింది. మేము బహుశా 2 ఏళ్ల క్రితం వెళ్ళాము. మేము అక్కడికి రాత్రి 2 అయింది. సరిగ్గా స్వామి యొక్క ఆలయానికి ముందు భాగంలో ఒక పెద్ద మండపం ఉంది. ఆ మండపంలో కొంతమంది కథకళి నృత్యాన్ని సమర్పిస్తున్నారండి స్వామికి. కొందరు పాటలు పాడుతున్నారు, కొందరు మిగతా వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నారు, కొందరు నృత్యం చేస్తున్నారు. అందరి మండపంలో ఎవరున్నారు అక్కడ చూడడానికి? లిటరలీ దేర్ వాజ్ నో వన్. ఎవ్వరు లేరు. మరి ఎందుకంటే అర్ధరాత్రి 2ంటికి చేస్తారు. మీరు నిత్యం అడిగామండి మేము వెళ్ళి. ఎవరు లేరు కదా, మీరు ఎందుకోసం చేస్తున్నారా? వాళ్ళు చెప్పిన ఆ సమాధానం చూస్తే మనకి సిగ్గు వేసింది. మేము పబ్లిక్ కోసం చేయమండి, ఇక్కడ దేవుడు చూస్తాట, ఆయన కోసం చేస్తాము. సరిగ్గా గర్భాలయానికి ఎదురుగా బయట ఉంటుందండి. ఆ మంటపంలో ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఆ రాత్రి నుంచి తెల్లవారేదాకా నృత్యం చేస్తూనే ఉంటారండి అక్కడ. మనం వెళ్తే ఇప్పటికీ కూడా మనం ఆ సన్నివేశాన్ని చూడవచ్చు. అంటే అక్కడ వాళ్ళకు ఉండే విశ్వాసం ఎంత గొప్పదో చూడండి. ఇప్పటికీ అర్ధరాత్రి మనం వెళ్ళినా ఆ కథకళి నృత్యాన్ని ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ చేస్తూనే ఉంటారు. స్వామి ఆనందిస్తాడు అనే విశ్వాసం వాళ్ళలో ఉంది. They do it with no compromise. స్వామి యొక్క మంత్రాన్ని చెప్తామని చెప్పాం. అయిపోయింది మనకి ఆ స్వామి యొక్క దివ్య నామాన్ని చెప్పాం. ఇప్పుడు మనం మరొక దివ్య క్షేత్రాన్ని చూడబోతున్నాం. తిరువన్వడూర్ 67వ దివ్య క్షేత్రం. ఈ స్వామికి పామ్మణై అప్పన్ అని పేరు. పాలతో పాయసం చేసి ఏదైనా మనం మొక్కుకుంటే దాన్ని తీర్చేటటువంటి మహానుభావుడు ఈయన. కమలనాథుడు అని పేరు ఈయనకి. పాండవులలో చిన్నవాళ్లలో ఒకడైనటువంటి నకులుడు ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి పెరుమాళ్ళు ఈయన అని అంటారన్నమాట. మార్కండేయుడికి తన తత్వాన్ని భగవంతుడు చూపించిన తదుపరి మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలోకి ఆ మార్కండేయుని తెచ్చాడు భగవంతుడు. ఆ తెచ్చిన చోటు ఈ తిరువన్వడూర్ అని అంటారన్నమాట. ఆయన భగవంతుడి గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అందులోంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చేటట్టుగా చేశాడు. జగత్ కారణం ఎవడో తెలుసుకోవాలని కలిగిన కోరికని తీరుస్తూ
అలా బయటకు వచ్చిన ప్రాంతం ఈ తిరువణ్వండూర్ అని అంటారు. అద్భుతమైనటువంటి క్షేత్రం ఇది. ఆయన యొక్క మంత్రాన్ని మనం చెప్తాం. ఓం ఓం తిరువణ్వండూర్ వాసాయ తిరువణ్వండూర్ వాసాయ కమలవల్లి సమేతాయ కమలవల్లి సమేతాయ పాంబణై స్వామినే నమః. పాంబణై స్వామినే నమః. Now we are witnessing a Lord who will be a companion with us in our eternal journey. మన యొక్క యాత్రలో తోడుండేటటువంటి స్వామి తిరుమోహూర్, మధురై పక్కన ఉండేటటువంటి దివ్య దేశం ఈ తిరుమోహూర్ దివ్య దేశం. మనందరికీ తెలిసిన పూర్వకాలంలో there was a fight between asuras and devatas. Both wanted the support from Mahavishnu, but Vishnu said, if you don't fight with each other, and if you don't compete with each other, but if you cooperate with each other, then I support you. మనం అనుకుంటాం స్పర్ధ కావాలి అని. స్పర్ధ కాదయా, సహకారంతో పనులు చేసుకోవాలి. పరస్పరం పోటీలు పడితే అన్నీ పాడవుతాయి. పరస్పరం కలిసి పని చేస్తే ఎన్నో పనులు సాగు. కలిసి ఉంటే అంచేత నలుగురు కలిసి ఉన్నట్టయితే మంచి పనులు ఎన్నెన్నో చేసుకోవచ్చా. అంచేత మీరు దేవతలు అసురులు కలిసి పనిచేయండి, నేను మీకు సహకరిస్తా. దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ బై ద లార్డ్ టు దెమ్ అండ్ మేడ్ దెమ్ వర్క్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ thus they started churning the milky ocean, and God stood on his word. He took not one form but 8 forms to bring the nectar from the ocean. మాటలు కాదు కదా, 8 రూపాలు ధరించి ఆనాటి దేవతలకి అసురులకి సహకరించి అమృతం వచ్చేట్టు చేశాడు. దాన్ని వాళ్ళకి పంచాడు. ఎవరెవరికి ఏది కావాలో అది అందేటట్టు చేసిన మహనీయుడు ఈయన. కాలమేఘుడని పేరు స్వామికి. మనకి ఎప్పుడు ఏ కష్టాలు వచ్చినా తోడుండేటటువంటి మిత్రుడు ఈయన, సహృదయుడు ఈయన. ఆయన మంత్రాన్ని చెప్దాం మనం అందరం. ఓ మోహన క్షేత్రవాసాయ మోహనవల్లి సమేతాయ కాలమేఘాయ నమః. Took a bit detour, a little detour from the Kerala Divya to Pandya Desas. We went into Kerala and suddenly jumped into Madurai, Pandya Desam. You know why? సాధారణంగా
మా రాష్ట్రం అది, మీ రాష్ట్రం ఇది, మా ఊరది, మీ ఊరది, మా నీటి చుక్క మీ దగ్గర రావడానికి వీల్లేదు, మీ దాంట్లోంచి ఒకటి మా దాంట్లోకి రావడానికి వీల్లేదు. ఇట్లాంటి జగడాలు చేసుకునేవాడు చాలామంది ఉంటారు. కానీ భగవంతుడే స్వయంగా మనం దెబ్బలాడుకోకూడదు, కలిసిమెలిసి ఉండాలి అని చెప్పటం కోసమని కేరళలో ఉండేటువంటి దివ్య దేశాల మధ్యలోకి వెళ్ళి తను కూర్చున్నాడు. అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక స్వామిని తెచ్చి పాండ్య దేశంలో వెంచేపు చేశాడు. ఇక్కడ మన దివ్య దేశాల్లో మళ్ళీ ఒకసారి మనం కాలమేఘుణ్ణి దర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ కేరళకి పోదాం. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు కేరళ. And now we are having the darshanam of Vittuvakodu from Kerala, which is 69th in number, here in one of 8 Divya Desas. The Lord here is called Abhayaprada. He was the one consecrated by Pandavas. If we light up a lamp at this temple in His divine presence, we can light up glows in our lives. మన జీవితాలని కాంతివంతం చేసుకోవడానికి ఈయన సన్నిధిలో ఒక దీపం మనం వెలిగించగలిగితే చాలు. భగవంతుడి సన్నిధిలో నేతి దీపాన్ని వెలిగించిన వాడికి జీవితం అంతా కాంతివంతం అవుతుంది సుమా అని నేర్పిన స్వామి ఈయన. ఆ అంబరీషుడిని అనుగ్రహించి పరమశివుడు యొక్క ఆదేశంతో ఈ స్వామి దర్శనమిస్తే అప్పుడు ఈ స్వామిని ఇట్లానే వేంచేసి తమని అనుగ్రహించమని చేసినటువంటి ప్రార్థనకి, అంబరీషుడి ప్రార్థనకి కరిగి స్వామి ఇక్కడ ఈ రూపంలో వేంచేసి ఉన్నాడు అని క్షేత్ర మహాత్మ్యం తెలుస్తోంది. నేటి దీపాలు, తులసి అర్చన ఈ స్వామి సన్నిధిలో చేసుకునే వారికి సత్సంగతి, వివాహం కాని వారికి చక్కటి స్థితిని కలిగించేటటువంటి, జీవితాలని కాంతివంతం చేసే స్వామి నామాన్ని మనం చెబుదాం. ఓం ఓం విత్తువక్కోడు వాసాయ, విత్తువక్కోడు వాసాయ, విత్తువక్కోడు వల్లి సమేతాయ, విత్తువక్కోడు వల్లి సమేతాయ, అభయప్రదాయ నమః, అభయప్రదాయ నమః. Now we are having the darshanam of another so cute Lord, and his name is Adbhutanara. You have to see the Lord in the Sannidhi in the 70th Divya Desam. You will be, surprised to see his beauty, so bewitching. చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కాంతి కలిగి ఉండేటటువంటి స్వామి ఈయన. గరుడ వాహనారూఢుడై ఉంటాడు మూలవర్లో ఎప్పుడూ కూడా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి మనకి కోరితే ఉత్సవాలు కూడా గరుడు మీద వచ్చాడు. ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ ఆలయంలో ఒక్క ఘడియ కాలం మనం కూర్చున్నా మన జన్మని తరింపచేసే స్వామి ఈయన అని అంటారు. ఇది గడియ కాలంలో జీవితాన్ని సఫలం చేసే స్వామి ఈయన. 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయండి అలాంటివి. ఒక ఘడియ కాలం అక్కడ గడిపితే చాలు, ఘటికాచలం అంటారు దాన్ని. ఘటిక అంటే ఒక గడియ,
మీన్స్ 24 minutes. అందులో మొదటిది తిరుక్కడి తానం, ఇప్పుడు మన ఎదుట చూసే దర్శనమిచ్చే స్వామి. రెండవది మనం బదరికాశ్రమం వెళ్ళేటటువంటి దారిలో ఉండే దేవప్రయాగ. మూడవది ఘటికాచలం. ఈ మూడు కూడా ఇట్లాంటి ప్రభావం కలిగినవే అని మనకి చెప్తారు. ఈ క్షేత్రంలో స్త్రీలు కనుక ప్రార్థన చేసి పూజిస్తే వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయంటారు. వాళ్ళకి సుమంగళిత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఈయన, భర్తృ వాల్లభ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఈయన అని మన క్షేత్ర మహాత్మ్యం తెలియజేస్తుంది. ఇంకా ఎన్నో వైభవాలు కలిగిన స్వామి ఈయన. ఆయన యొక్క మంత్రాన్ని మనం చెబుదాం. ఓం కటిస్థాన పురవాసాయ కల్పకవల్లి సమేతాయ అద్భుత నారాయణాయ నమః. Now we are witnessing the Lord in the form of Upakaraka Vahana. And the place the Lord comes from is called Ramanuja. This one among the Kerala Divya desas, very, very beautiful temple, having the number 71 here. When the Veda Vyasa did a great penance, this Lord appeared before him and blessed him with the knowledge of Vedas. Later, he went to Badrikashramam, and there he brought out the knowledge in the form of great mountains. Lord appeared before them as a very little dwarf boy. And Vedavyasa was pretty much pleased and requested him to be in that form here. He also the one who blessed the four-headed Brahma with a Vedic knowledge. Lord had so many beautiful stories here. Arjuna was the one who renovated this temple and arranged a lot of wealth to this Lord. Out of gratitude, Arjuna conducted a great fire sacrifice called Khandava Vanadahanam at this place, it seems. Even today, people during the Kartika month celebrate a small Khandava Vandahana festival in front of this temple. They create a small forest-like stuff, a small, some trees and other things. They organize and then they burn it as Arjuna did the Khandava Vanadahanam. Even today it seems they celebrate that. And he is the one who blesses us with the knowledge. జ్ఞానం కావాలి, పిల్లలు చదువులు బాగా రావాలనుకున్నవాడు పూజించాల్సిన దేవుడు ఈయన, జ్ఞానప్రదుడు ఈయన. ఆయన మంత్రాన్ని చెప్తాం. ఓం తిరువారంవిళై వాసాయ పద్మాసన వల్లీ సమేతాయ
పద్మాసనవల్లి సమేతాయ ఉపకారక వామనాయ నమః. ఉపకారక వామనాయ నమః. Thou for this day, we are coming out of Kerala. We were not stuck up in Kerala. Came out of Kerala. There are two divya desas which are in between Kerala and Tamil Nadu. They are called Madhya Nadu divya desas. Two places. They are in between Chola Nadu and Tondai Nadu. Because they are in the middle, they are called Madhya Divya Desas too. One among them is called Tiruvahindrapuram. Lord here is called Devanatha Swami. And we know the story of Lord Paramasiva, who killed Tripurasuras. ఎంతమంది తెలుసున్నారు? త్రిపురాసుర సంహారము పరమశివుడు చేశాను. చాలా మంది వినుంటారు. ఆ త్రిపురాసుర సంహారం చేయటానికి ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనేది శివుడికి పాపం కొంచెం తెలియక ఆయన గాబరా పడుతుంటే శ్రీ మహావిష్ణువు అతనికి ధైర్యము చెప్పి, డోంట్ వరీ మై ఫ్రెండ్, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ. Make this earth as a chariot, and Surya and Chandra become the wheels of the chariot. All the Vedas form the horses. Brahma will be your charioteer. Take the Mount Meru as your bow. And Vasuki, the serpent, becomes the string of the bow. And all the four oceans will become the quiver for your arrows. Don't worry, I will be the tip of the arrow to you. I take care of everything. With no doubt, shoot the arrow and your job will be done. Thus assured Lord fulfilled the mission of Mahasiva in finishing Tripurasuras. This is what the Puranas also witness, and they reveal this, and this is the Lord who blessed Paramasiva during those days. And when with the blood of that demon the whole ocean was polluted, and then the king of Samudra Raja, was not happy with their activity and pulled Lord Shiva into him. It was then the Lord appeared before Shiva and saved him. And then he blessed Lord Shiva to be the in charge of Ishanya Dik. Even today, Ishanya Dik అధిపతిగా పరమశివుణ్ణి మన వాళ్ళందరూ కూడా యాగాల్లో భావిస్తూ ఉంటారు, ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా మనం కాసేపు అయిన తర్వాత యాగశాల దగ్గర తాళాలు చదివేటప్పుడు వింటే ఈశాన్య దిక్కుకి రాగానే అక్కడ మహేంద్ర పరమశివుణ్ణి సంతోషపెట్టే, ఈశానుణ్ణి సంతోషపెట్టేటటువంటి తాళం శంకరాభరణంతో
వాళ్ళు అక్కడ గానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వ్యవస్థ అనుగ్రహించినటువంటి వాడు మహావిష్ణువు ఈయనే. ఆ వేళ ఆయన కనిపించి ఇచ్చిన ఆ వరాన్ని పొందిన పరమశివుడు, స్వామి నువ్వు ఇలాగే ఉండవయ్యా, నిన్ను ఈ లోకమంతా సేవించి తరించుగాక అని చేసిన ప్రార్థనకి కరిగి స్వామి అర్చారూపుడై అట్లానే ఉండిపోయెను. ఆయనే దేవనాథుడు అయ్యాడైన స్వామి వేచేసి ఉండేటటువంటి ఈ క్షేత్రంలో ఎందరో మహర్షులకి దర్శనమిచ్చాడు ఆయన. గరుత్మంతుడికి, చంద్రుడికి, బ్రహ్మ, రుద్రాది దేవతలకి, భృగు, మార్కండేయాది మహర్షులకి, తిరుమంగయ్యాడి వారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి గానాలతోటి తృప్తుడైన ఈ స్వామి యొక్క మంత్రాన్ని మనం అందరం చెబుదాం. ఓం అహీంద్రపురవాసాయ హేమాంబుజవల్లీ సమేతాయ దేవనాథాయ నమః. దేశాల మూర్తులని మనం దర్శనం చేసుకున్నాం. All these 18 deities from the 108 blessed us today to have the darshan and with their grace. Now it is time for our Ramanuja Swami to start his yatra, reaches those deities and receives